Damas y caballeros, hey heridas que no sangran, pero pesan, son aquellas que se ocultan en las profundidades del alma, en el rincón oscuro donde la memoria se entrelaza con la emoción, y el cuerpo se convierte en testigo silencioso de lo que no se dijo. Hoy venimos a hablar de una de esas heridas, la herida sexual. Esta herida no solo daña el cuerpo o la historia personal, sino que fractura el vínculo con uno mismo, con el otro y con la vida. Pero en cada herida es también una oportunidad de transformación, una semilla de poder que aguarda ser redimida. Toda sanación comienza con un acto de valencia, mirar hacia adentro. Esta mirada no es superficial ni cómoda, es una inmersión en los abismos del alma, donde habita todo aquello que fue negado, reprimido o mal comprendido. La herida sexual, aunque muchas veces silenciosa, grita desde dentro. Grita en forma de vergüenza, de miedo al contacto, de incapacidad para sentir placer sin culpa, de dificultad para confiar, de la disociación que ocurre cuando el cuerpo está presente pero el alma se ha ido. Grita en relaciones rotas, en la repetición de patrones, en el bloqueo creativo, en la ansiedad inexplicable, en la rabia que no encuentra nombre, en la tristeza sin causa aparente. Grita en la forma en que miramos al otro, y en cómo evitamos mirarnos a nosotros mismos. A veces creemos que si no nombramos el dolor, desaparecerá. Nos aferramos a la negación como si fuera una forma de protección, sin darnos cuenta de que es una cárcel. El inconsciente no olvida lo que la conciencia elige ignorar. Lo no reconocido se convierte en destino. Una herida negada es una fuerza que actúa desde las sombras, condicionando nuestras elecciones, nuestras emociones, nuestras relaciones. Y aunque la mente racional intenta justificar, minimizar o relativizar lo vivido, el cuerpo lo recuerda. El cuerpo se convierte en archivo viviente del trauma, en el lenguaje mudo que necesita ser escuchado. La primera puerta hacia la sanación es el reconocimiento. Reconocer no es revictimizarse ni revivir el dolor por morbo o nostalgia. Reconocer es decir, esto ocurrió, esto dolió, esto marcó mi historia. Es honrar al yo que sobrevivió, al yo que hizo lo posible con las herramientas que tenía. No se trata de buscar culpables afuera, sino de comenzar a asumir que esa experiencia de yo una marca, y que esa marca merece ser comprendida, sostenida y transformada. Es entender que la negación solo prolonga el sufrimiento y que el silencio no es sinónimo de olvido, sino de represión. El reconocimiento requiere courage porque implica mirar lo que duele sin escudos, sin filtros, sin adornos. Implica aceptar que algo fue vulnerado, que algo fue quebrado, que algo sagrado fue tocado sin permiso o sin conciencia. A veces esa herida fue causada por otro, otras veces por una cultura que nos enseñó a desconectarnos del cuerpo, del placer, del deseo, como si fueran enemigos. A veces fue por una religión que asoció lo sexual con lo sucio, lo femenino con lo pasivo, lo masculino con la imposición. A veces fue una familia que no supo hablar, que no supo procha, que no supo enseñar con amor. A veces la herida vino sin palabras, en forma de omisión, de ausencia, de abandono. Si cool si su origen, su efecto es real y profundo, y merece ser nombrado. En esta etapa no se trata de sanar todavía, sino simplemente de abrir la puerta. El acto de mirar la herida y es en sí mismo un movimiento de sanación, porque donde hay conciencia, hay posibilidad de transformación. Porque al poner nombre al dolor, comenzamos a separarnos de él. Porque al reconocer lo que fue, empezamos a vislumbrar lo que podría ser. En el fondo, el alma no necesita que todo se repare de inmediato,
sino que al menos si escuch su historia. Cuando uno se atreve a mirar hacia adentro con honestidad, con humildad y sin juicio, se activa un proceso profundo, el inconsciente que había guardado la herida en el sótano del olvido, comienza a revelarla poco a poco. Los sueños cambian, las emociones emergen, las memorias vuelven, y aunque al principio parezca abrumador, en realidad es una señal de que algo en nosotros confía en que es hora de sanar. El cuerpo no olvida lo que la mente intenta sepultar. Es testigo silencioso de la historia completa, incluso de aquella que no alcanzamos a narrar con palabras. Cuando la herida sexual ocurre, el cuerpo la registra con precisión absoluta, un gesto congelado, una respiración contenida, un estremecimiento, un bloqueo. Y mientras la conciencia trata de avanzar, construir, olvidar o adaptarse, el cuerpo queda detenido en el instante del trauma. A veces, incluso años después, al menor estímulo un ola, una mirada, una palabra, una situación aparentemente inocente es recuerdo emerge sin explicación racional, como si el tiempo no hubiera pasado. Es porque el cuerpo guarda símbolos, no cronología, habla en sensaciones, no en argumentos, comunica a través del síntoma lo que la psique no se atrevió a elaborar. En nuestra cultura, nos enseñaron a tratar el cuerpo como un objeto, una máquina, un enemigo, un accesorio. Lo educamos para que obedezca, lo castigamos cuando falla, lo ocultamos cuando nos avergüenza, pero rara vez lo escuchamos, y mucho menos lo creemos. La herida sexual muchas veces se encierra precisamente en ese silencio del cuerpo ignorado. La tensión muscular crónica, los bloqueos sexuales, la disconnection con el placer, los trastornos alimenticios, la ansiedad física sin causa aparente, son formas en que el cuerpo intenta expresar lo que ha quedado atrapado en él. No se trata solo de síntomas médicos, sino de símbolos vivos de algo que puede ser reconocido, interpretado, traducido a conciencia. El cuerpo es templo, pero también es mapa. En él están marcadas todas las rutas que hemos recorrido, los caminos que nos alejaron de nosotros mismos, y también los senderos por los cuales podríamos regresar. A través de él podemos rastrear las memorias emocionales que se congelaron en el tiempo. Pero para eso es necesario soltar la lógica, el juicio, la exigencia, y entrar en un lenguaje más sutil, el de la respiración, el del tacto consciente, el del movimiento intuitivo, el del silencio que observa sin querer corregir. Es permitir que el cuerpo nos cuente su versión, que nos revele donde todavía habita el miedo, donde está el nudo, donde se fue la energía, donde quedó la vida esperando a ser vivida. El cuerpo, cuando se siente escuchado, comienza a confiar. No lo hace de inmediato, porque ha sido traicionado muchas veces, pero con tiempo, cuidado y presencia, empieza a soltar la carga que no le pertenece, a dejar salir las emociones que no pudieron expresarse, a liberar la energía que quedó atrapada en la experiencia. Esa energía no es solamente tensión, es también vitalidad bloqueada. En muchas personas, sanar la herida sexual no solo implica dejar de sentir dolor, sino volver a sentir placer, deseo, poder personal. Porque en el centro de esa herida no solo hay sufrimiento, también hay una fuente profunda de vida, creatividad, y conexión que quedó encapsulada.
Recuperar is reconecta con la fuerza, que permite gozar sin miedo, amar sin culpa, habitar el cuerpo sin vergüenza. La cultura del rendimiento y la mente racional ha desplazado nuestra conciencia hacia la cabeza, como si el cuerpo fuera secundario, pero en realidad el cuerpo es el escenario donde se juega todo. No hay sanación verdadera que no pase por él. No basta con entender la herida, hay que encarnarla, sentirla, soltarla físicamente. Por eso, prácticas como el movimiento somático, la respiración consciente, el trabajo corporal terapéutico, la danza libre, el yoga profundo, no son simples ejercicios, sino rituales de reencuentro. Cada vez que permitimos que el cuerpo se exprese con libertad, cada vez que nos entregamos al temblar, al llanto, al suspiro, al sudor, estamos diciendo que lo que estaba contenido finalmente fluye, se transforma, se reintegra en una nueva forma de habitar el mundo, y en nosotros mismos desde lugar que no niega el pasado, pero que ya no vive dominado por él, desde una conciencia que reconoce al cuerpo no como un lugar de dolor, sino como un aliado profundo en el viaje hacia la sanación y la liberación. En lo más profundo de la herida sexual se encuentra una fractura no solo del cuerpo o de la historia personal, sino también de los principios esenciales que nos habitan, lo masculino y lo femenino como energías internas, como arquetipos que dan forma a nuestra identidad, nuestras decisiones. Nuestros vínculos, desde pequeños fuimos moldeados por ideas heredadas, por discursos que definieron lo que debía ser un hombre, lo que debía ser una mujer, lo que estaba permitido sentir, expresar, decir. Muchas de esas ideas estaban tenidas de miedo, de control, de moralismo. Si nos enseñó que el deseo era peligroso, que el cuerpo era pecaminoso, que la sexualidad debía ocultarse, reprimirse o usarse como monda, como poder, como forma de validación. Así fuimos alejándonos de la experiencia sagrada del encuentro, de la capacidad de habitar nuestro cuerpo con dignidad, de vincularnos desde la honestidad emocional, y la autenticidad energética. La herida sexual no solo proviene de actos de violencia o abuso evidentes. Muchas veces nace del entorno que nos hizo sentir que nuestro deseo era incorrecto, que nuestra expresión era demasiado, que nuestro silencio era preferable. El arquetipo femenino fue reducido a la sumisión o la hipersexualización, mientras que el masculino fue deformado en dominio, agresividad o disconnection emocional. Así se rompió el equilibrio interior. Cuando una persona no tiene acceso a esas energías internas en su forma íntegra, pierde poder, pierde dirección, pierde conexión con su alma. En muchas mujeres, la herida sexual se manifiesta como disconnection de su sensualidad, miedo a poner límites, dificultad para confiar en su cuerpo, mientras que en muchos hombres se traduce en dificultad para conectar con la vulnerabilidad, culpa hacia el deseo, miedo a ser vistos como peligrosos. Desconcierto frente a la ternura. Sanar la herida sexual implica comenzar un proceso profundo de reequilibrio entre estas fuerzas interiores. No se trata de adherir a roles externos, sino de permitir que cada uno de estos arquetipos recupere su lugar legítimo dentro de nosotros. El principio femenino no es debilidad ni pasividad, es intuición, receptividad, contención, creación. El masculino no es violencia ni control, es dirección, acción consciente, presencia protectora.
Al recuperar estos aspectos en su forma más pura, comenzamos a reconst. Yo la relación con nosotros mismos, y con el otro desde un lugar de respeto, autenticidad y plenitud. No puede haber sanación sexual verdadera sin esta reconciliación interna, sin este acto simbólico de permitir que el amante y la amada, el sol y la luna, el fuego y el agua, convivan en un diálogo amoroso y justo. Este equilibrio no es instantáneo. Requiere tiempo, paciencia, desaprendizaje, muchas veces dual, porque confronta lo que creemos cierto sobre nosotros mismos. Nos obliga a soltar la coraza, a revisar el guión, a lograr lo que no nos permitimos sentir, a reconocer cuántas veces nos traicionamos por encajar, por agradar, por sobrevivir, pero al mismo tiempo es profundamente liberador. Porque en ese proceso empezamos a ver que el deseo no es pecado, es brújula, que el placer no es frivolidad, es derecho, que el cuerpo no es una amenaza, es puente, que la energía sexual, cuando se integra y se honra, es una de las formas más poderosas de transformación personal, y espiritual. La herida sexual, entonces, no es solamente una tragedia individual, sino también una herida colectiva que nos ha descontado del poder que reside en la unión auténtica de lo femenino y lo masculino, tanto en el interior de cada uno como en nuestras relaciones. Por eso, sanarla no es solo un acto personal, es también un gesto de rebelión amorosa frente a un sistema que lucra con nuestra disconnection. Sanar es recordar, es reconfigurar, es reabrir el canal por el cual la energía de la vida puede volver a circular libremente, y cuando eso ocurre, algo profundo cambia, ya no buscamos afuera lo que nos falta dentro. Ya no usamos la sexualidad como monda o como máscara, sino como lenguaje del alma, como expresión de lo sagrado que somos cuando estamos completos por dentro, cuando lo femenino no teme mostrarse y lo masculino no necesita imponerse, cuando dejamos de representar un papel para empezar a habitar nuestro verdadero poder sin culpa, sin miedo y sin vergüenza. No somos culpables del daño que nos hicieron, pero sí somos responsables de nuestra sanación. Esta frase encierra una paradoja difícil de aceptar cuando el dolor todavía está presente, cuando el recuerdo sigue pensando, cuando la herida aún arde, pero es precisamente ahí, en medio del desconcierto, donde comienza a gestarse el cambio más profundo. Porque quedarse en el lugar de víctima puede parecer cómodo, incluso legítimo, pero con el tiempo se vuelve una prisión. La historia que nos contamos una y otra vez termina moldando nuestra identidad, y sin darnos cuenta dejamos de ser la persona que busca sanar para convertirnos en la persona herida que ha hecho del dolor su único refugio. Romper con el pasado no significa negar lo que ocurrió, ni minimizar la gravedad de lo vivido. Significa recuperar el poder de decidir cómo queremos vivir a partir de ahora, qué significado vamos a dar a aquello que nos marcó, qué narrativa va a guiarnos de aquí en adelante. El proceso de liberarse del pasado no es lineal ni sencillo. Muchas veces se presenta como una espiral en la que volvemos a tocar las mismas emociones desde nuevos niveles de conciencia. Y eso está bien, porque cada vez que miramos el dolor con una mirada más compasiva, más madura, menos identificada, algo se suaviza. No se trata de olvidar ni de perdonar por obligación, sino de comprender. Comprender que la persona que fuimos cuando ocurrió el trauma hizo lo que pudo para sobrevivir, que muchas de nuestras reacciones actuales son ecos de ese instante congelado, que detrás de la ira
la desconfianza o la insensibilidad hay una parte de nosotros que todavía busca protección. Comprender no significa justificar, significa integrar, significa dejar de dividirnos entre lo que fuimos y lo que queremos ser, entre lo que nos pasó y lo que somos capaces de construir al romper con el pasado, si activa una nueva dimensión del poder personal. Un poder que no tiene que ver con imponer, controlar o resistir, sino con elegir que pensamientos alimentamos, que vínculos sostenemos, que límites ponemos, que espacios habitamos. Es un poder que no nace del ego herido, sino del alma, que ha atravesado la noche oscura, y ha regresado con los fragmentos de sí misma en las manos. Es un poder silencioso pero firme, que no necesita justificarse ni exhibirse, que simplemente se expresa en la forma en que decimos que no sin culpa, en cómo nos priorizamos sin herida, en cómo nos permitimos sentir sin censura, en cómo dejamos de esperar que otro nos rescate porque hemos recordado que siempre tuvimos dentro la ley de nuestra libertad la narrativa interna. Juega un papel crucial en este proceso, mientras sigamos contándonos que somos débiles, rotos, inadecuados, seguiremos reforzando el vínculo con el dolor. Pero cuando comenzamos a hablarnos desde otro lugar, cuando dejamos de repetir los voces que nos lastimaron, cuando nos dirigimos a nosotros mismos con ternura, algo cambia. La voz interna que antes castigaba se convierte en guía. El cuerpo que antes rechazábamos se convierte en aliado. La historia que antes nos definía se convierte en un capítulo, no en el final. Y así, poco a poco, pasamos del relato de víctima al relato de creador. No porque neguemos lo vivido, sino porque elegimos hacer algo con eso. Transformar el plomo en oro, el silencio en palabra, el dolor en significado, el camino de sanación, no es individualismo, es soberanía. Cuando dejamos de buscar culpables y tomamos las riendas de nuestra historia, nos volvimos ejemplo para otros, no desde la perfección, sino desde la autenticidad. Porque mostrar nuestras cicatrices con dignidad es una forma de enseñar, que es posible atravesar el infierno y salir transformado, que no somos lo que nos hicieron sino lo que decidimos hacer con eso. Y cuando una persona sana desde este lugar, está sanando también una parte del cultivo, está diciendo a otros, si puede salir, si puede romper el ciclo, si puede elegir otro destino. Está escribiendo una historia nueva donde antes solo había repetición, y en ese acto silencioso pero profundo está rompiendo las cadenas invisibles que nos ataban a un pasado que ya no tiene por qué definir quiénes somos ni hacia dónde vamos, porque hemos recordado que, incluso en medio del dolor, existe una voluntad más fuerte que todo lo que intentó destruirnos, una fuerza que nos pertenece por derecho y que nadie puede quitarnos cuando decidimos volver a tomarla con las manos abiertas y el corazón despierto. Sanar la herida sexual es un acto radical de amor propio porque implica volver a tocar con consciência, sea lo que una vez fue tocado sin permiso, volver a habitar el cuerpo que en algún momento se sintió invadido, fragmentado, silenciado. No es un camino que se transita con prisa, ni con recetas, sino con presencia, con respeto profundo por el ritmo único de cada alma. Implica reconocer que dentro de nosotros aún vive la parte que fue herida, pero también la parte que quiere liberarse, que quiere volver a sentir sin miedo, volver a decir sin culpa, volver a amar sin cargar la historia del dolor en cada caricia, en cada decisión, en cada vínculo.
El poder personal que si recupera al sanar esta herida no es un poder aprendido desde fuera, ni otorgado por alguien más, es un poder ancestral, íntimo, que siempre estuvo ahí esperando ser reclamado a medida que el cuerpo empieza a ser escuchado, y las emotions encuentran un cauce seguro para expresarse, si activa una fuerza vital que estaba contenida. Esa energía es la misma que nos conecta con la creatividad, con la autenticidad, con el impulso de vida. Muchas personas que atraviesan este proceso profundo de sanación descubren, casi con sorpresa, que en medio del llanto aparece la risa, que después del temblor llega la expansión, que debajo de la risa deshabita el gozo. Porque la energía sexual no es solo un impulso físico, es la energía de creación, de expresión, de conexión con el mundo. Cuando esa energía ha sido bloqueada por el trauma, su liberación se siente como un renacimiento. Ya no se trata solamente de sanar una herida, sino de recuperar un territorio interior que había sido cerrado por miedo, por vergüenza, por el deseo de olvidar, volver a sentir placer, volver a mirar el propio cuerpo con ternura, volver a tocar sin juicio, volver a confiar en el otro sin perder. Asimismo, son actos profundamente políticos y espirituales. No porque responden a una ideología, sino porque desafian el condicionamiento que nos enseñó que había partes de nosotros que debían permanecer ocultas, reprimidas o domesticadas. Sanar la herida sexual es también un acto de resistencia ante todo lo que nos quiso descon, todos confundidos, separados de nuestra esencia. Y no se trata de llegar a un ideal de perfección, sino de permitirnos estar presentes en nuestra experiencia real, momento a momento, respiración a respiración. Se trata de permitirnos ser humanos completos, con luz y sombra, con deseo y temores, con historia y posibilidad cuando es poder interior comienza a manifestarse, se expresa en formas sutiles pero profundas. Se manifiesta en la claridad con la que decimos lo que sentimos, en la capacidad de poner límites sin cerrar el corazón, en la forma en que nos relacionamos desde la honestidad en vez del miedo, en la manera en que nos elegimos sin necesidad de pedir permiso. Recuperar el poder es recordar que somos dignos no por lo que damos, ni por lo que agradamos, sino por el simple hecho de existir. Es reconocer que el amor verdadero hacia uno mismo y hacia el otro solo puede seguir cuando dejamos de negociar nuestra integridad a cambio de aceptación. Y esa es la raíz más profunda de la libertad, poder ser sin tener que esconderse, sin tener que fragmentarse, sin tener que pedir perdón por ser lo que somos en este viaje, el alma regresa a casa. Lo que antes estaba disperso comienza a reunirse. Lo que antes dolía sin sentido encuentra su lugar en el mapa de nuestra evolución. No se trata de volver a ser quienes éramos antes del dono, sino de convertirnos en quienes realmente somos después de haberlo atravesado. Y en ese punto, la sanación deja de ser solo un proceso personal y se convierte en una contribución al mundo. Porque una persona que ha sanado su herida sexual es una persona que ya no repite patrones, que ya no transmite dolor, que ya no necesita dominar ni someter ni ceder por miedo. Es alguien que se convierte en canal de conciencia, de verdad, de belleza, que puede sostener la vida con presencia, que puede tocar y ser tocado sin herida, que puede amar desde la raíz, desde la totalidad,
desde la libertad interior que surge cuando el pasado deja de ser un peso y se convierte en un fuego transformado en sabiduría. Queridos oyentes, la herida sexual es una herida de sombra, pero la sombra no es el enemigo. Es el lugar donde duerme el alma cuando ha sido exiliada. Sanarla es ir a buscar esa parte perdida de nosotros mismos, mirarla a los ojos y decirle, y puedes volver. La libertad no es olvidar lo que ocurrió, sino elegir no vivir atados a ello. El poder no se conquista fuera, sino que se recuerda dentro. Y cuando eso ocurre, el pasado deja de ser prisión y se convierte en maestro. Y tú, en lugar de ser su esclavo, te conviertes en su alquimista. Gracias.